Israel. Learn English podcast with שפות-שלי, the world's best language school. Let's go. ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות המוביל בישראל. אני אריה, happy to be back. I'm with Josh today. How are you, Josh? I'm wonderful. Thank you so much for having me. Josh, welcome back. Josh is one of our leading teachers in English, lead pedagogy, and an excellent teacher and an amazing man. So welcome back, brother. Good to have you on the podcast. Happy to see you. Happy to be here. היום אנחנו נדבר על כל מיני נושאים מעניינים, אבל לפני ש... אם זה פעם ראשונה ששמעתם עלינו, this is the first time you've heard about שפות-שלי language school, השאלה היא, where have you been hiding? Where have you been living? Under a rock? Under a rock? Under the ground? In an underground bunker? Have you been preparing for מלחמת העולם השלישית? That you have not raised your head and switched on our podcast? Because we are currently the most popular podcast to learn English in Israel. ותודה רבה לכם, and thank you for your feedback. Josh, you want to say anything to your listeners? I was going to make a joke about Sinwar, but I think it's already too late. All right, yeah, it's already too late. All right, so אם אתם מעוניינים לשמוע קצת יותר פרטים על מה אנחנו עושים כאן, אני, ג'וש, וכל הצוות המאוד מוכשר שלנו כאן, עצרו איתנו קשר ב-053-550-1976, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, אם תשאלו לשמוע פרטים על אנגלית מדוברת, איך אנחנו נוכל לעזור לכם לדבר אנגלית בצורה יותר טובה, בצורה שוטפת, עם עזרה כמובן בשקיפה בזמן אמת, לתת לכם כלים אמיתיים להצליח בעולם העסקי, או פשוט לתת לכם את הכלים לדבר אנגלית יותר טוב בכל קונסטלציה. עצרו איתנו קשר, וכמובן אם יש לכם פידבק על הפרק של היום, אנחנו נשמח לשמוע, right? You'll be happy to hear a bit of feedback? Of course. Yeah, of course, feedback's always good. We'll be happy to hear good or bad, send it through. Yeah. We love to hear from you guys, and we always look to learn and improve. Also, תיקחו בחשבון, אנחנו יוצרים את הפודקאסט הזה לכם, וללא עלות, זה חלק מהרבה כלים שאנחנו מייצרים כל הזמן לתלמידים שלנו שאין לזה עלות, לתת לכם ערך נוסף ללמוד ולשמוע ולהזין לאנגלית. אז תנו לנו קצת פידבק באהבה, we hear, or hate, either way, we good with it. עכשיו, Josh, you got a special, let's say, content prepared for today. You're going to talk about helping people with pronunciation. What is pronunciation? איך לבטא דברים, מבטא. אנחנו נדבר על מבטא, כי המבטא הישראלי באנגלית, לצערי הרב, יש הרבה ישראלים שמדברים פשוט עם מבטא מאוד מאוד כבד אנגלית. מאוד חמוד. מאוד חמוד. Yeah, how does it sound to you when you hear an Israeli with an accent? It sounds like a this. Like I'm Israeli, and it's, זה חמוד, ולפעמים פחות חמוד, but yeah. זה מזכיר לי לימודים עברית בארצות הברית, כזה, like, focus, what is this? אוקיי, אז אם המבטא של ג'וש נשמע לכם מוזר בעברית, שהוא אמריקאי, אז תחשבו ההפך, כשמישהו מדבר, אתם מדברים מבטא ישראלי באנגלית. זה נשמע כאילו, אתם יודעים, חמוד מצחיק. חמוד מצחיק, it sounds alright, but you can improve it. It's easy to improve, right? כן. And you actually have helped a lot of people, a lot of our students improve their accent to speak with an American accent. Yeah. Josh אמריקאי, ולכן המבטא שלו אמריקאי. He's not going to be talking about the cup of tea, darling, accent. No tea time here. No tea time here. And he's going to be doing, helping you guys with an accent. אז בוא נצא לדרך, אני הולך להגיד כמה מילים, ג'וש, שאנחנו יודעים שקשה מאוד לישראלים להגיד אותם, לבטא אותם, נתקעים, או זה נשמע ממש לא טוב, ואתה הולך להסביר לנו איך אנחנו הולכים להגיד את זה נכון באנגלית. עכשיו, קחו בחשבון, we're not going to promise, Josh is going to try, אנחנו נוסיף לפודקאסט הזה קישור, שאתם תוכלו בעצם לגשת ולראות תמונות על התנועה של הפה, איך לעשות אותו, איך אמור להיות הלשון, איך אמור להיות תנועה של הפה, על מנת בעצם שהמילים האלה ישמעו בצורה תקינה, ואיך לבצע את זה בעצם, איך לבצע, איפה לשון צריך להיות, איפה פה צריך להיות, והתנועה עצמה, ג'וש הסביר איך זה אמור להישמע, ו-you're going to try to explain it though, when you actually say the word, after we just, I'm going to try to visualize, להסביר את what I'm seeing. אוקיי, זה המטרה. Alright, so המילה הראשונה זה יסודי בעברית, המילה יסודי באנגלית is thorough. 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 עכשיו בשבילי יש לי מבטא אחר באנגלית, so Josh, I'm going to let you say it. So we would say thorough, סודי. Right, so this is מילה מוזרה, כי דווקא על המיקרופון זה אולי נשמע, it sounds like the word is starting with a a pay sofit, a f, or an f, but it actually starts with a th. Now, the sound, הצליל של th, אולי אתם יודעים מילים כמו the, with, or with, יש לנו דווקא שתי
צלילים בזה. יש לנו כזה TH חלש ו-TH חזק. אז קודם כל, איך עושים את הצליל TH? אנחנו לוקחים את הלשון שלנו, ואנחנו שמים את זה בין השיניים. אוקיי? So, it's almost, זה קצת מוזר, כי אני יודע, בתרבות ישראלית אנחנו לא בעצם אוהבים להראות לאחרים את הלשון שלנו, נכון? אבל בעצם להוציא את הלשון בין השיניים, ולעשות כזה חיכוך. ככה קוראים? פריקשן. בשיניים העליונות בעצם. כן, אבל גם תחתונות, כי זה מאוד חשוב, חייל, שניהם, נכון? Now, מה שקורה כאן, שאפשר לחשוב על זה כמו ו', האות ו', וזה בעצם TH חזק וגם חלש, כמו פ', אבל עושים את זה עם הלשון בין השיניים, אז ו-the. Now, המילה thorough מתחיל עם ה-TH החלש, אז תחשבו על זה כמו פ' סופית, אבל עם הלשון בין השיניים, התחתונות וגם העליונות. Now, המילה thorough יש לנו גם עוד סיל קצת מוזר בזה, שזה הרש, נכון? נכון. אז בעברית, הרש שלנו, ה-R, אנחנו מבטאים את זה מהגרון, נכון? אבל באנגלית זה משהו אחר. אז קודם אני רוצה שכולם שמקשיבים, think about איך ספרדים, או גם בערבית, איך ערבים אומרים את הרש שלהם. נכון? הם אומרים ר. יש כזה מגלגל כזה, נכון? ר. זה מאוד כזה יפה, אני חושב. אז אנחנו נחשוב על זה קצת, אבל במקום זה אנחנו גם ניקח, ועכשיו זה קצת מוזר, אז אתם תראו את זה בתמונה. But basically what we're going to do is we're going to take, if you're a righty, אם אתה משתמש בצד ימין, קח צד ימין, עם שמאל, קח צד שמאל, אבל we're going to make a hook with our finger. מה זה hook בעברית? הוק זה וו, שכמו דברים שתולים עליו או משהו כזה. בשביל הלדוג. לדוג אולי גם, כן, נכון. אז אתה בעצם מקפל את האצבע כמו הוו של דייגים. כן, so if you're צד ימין, תעשה עם צד ימין, ועם צד שמאל, תעשה עם צד שמאל. יד שמאל. יד שמאל. Okay. Now we're going to go to our cheek, our לחי, and we're going to take the hook, and we're going to put it into our cheek. נכון? So I'm בצד ימין, עושה את זה, וכזה stretch it out, למתוח את זה, קצת החוצה לצד ימין או צד שמאל. אני עושה את זה, I'm doing it right now. תעשה את זה. אוקיי. Now, what we're going to do is אנחנו נדחוף אוויר לאזור בין השיניים והלחי ובצד הזה. אז תנסה לעשות כמו כלב. יפה. יפה. אז ככה אנחנו... אז ככה אנחנו עושים את הרש אמריקאי, ה-R. וואו, מדהים. נכון? אז אנחנו חייבים בעצם לדחוף אוויר, אנחנו חייבים כזה לבנות סוג של שביל בין הלחי והשיניים, אוקיי. באיזה צד שאתה יותר דומיננטי, ולדחוף אוויר בזה. כמו כלב. עכשיו שאלה, אני לא מסתובב עם וו בכיס. Right, I have a hook. People normally don't carry a hook. אז מה אתה ממליץ? Should they go buy a hook and walk around? לא. אבל זה העניין, אבל עם צד שמאל או ימין, כי באמת בצד הדומיננטי אז יותר נוח לגוף שלך לבטא את הציל מהצד הזה. מהפה כאילו בעצם. מהפה, כן. Okay, so I'll be like the row. So, okay, there we go, and I got it. So you're making like the space, ואז בתת מודע אני בעצם עושה לעצמי, כי גם באנגלית נקרא לזה דומופיקאית, או English, British English, you don't have that dominant R that you have in American. זה הופך להיות גלוטל סטאפ, שזה בעצם עין ישראלי, זה up. נכון, third. Yeah, we have a few different... נכון, בדיוק, יפה מאוד, right, Josh, excellent. Well, it's actually the T, I believe that comes... All right, קודם כל, I'm just going to go through the spelling, איך כותבים בעצם thorough, שמחול לדמיין, זה מי שלא יודע. זה מילה מוזרה. כן, it's Thorough. Thorough. Yeah, it's so pretty weird. All right. So why do we have a GH at the end? You know? Tell me. This is pretty interesting. Enlighten me. So the GH, from what I understand, is kind of like, you know how when you dig in the ground, you find bones of dinosaurs, right? Okay. Well, the GH is like a bone of a dinosaur because I guess the GH symbolizes, or most of the time tells us that this word comes from a German origin, a Frankish origin, right? It's some romantic, from the Romance languages.
And I guess it had a sound at one time, maybe a R sound. I can't quote me exactly on it, but it had a pronunciation, and now we don't say it. And it's there. Yeah. אז זה בעצם עצם דינוזאור באדמה. It's just there. צליל של דינוזאור, שלא שומעים. לא שומעים, symbolism. GH זה שם, כן. מדהים. All right, let's try another one. This is a pretty hard one for Israelis. כפרי, okay, which is how would you say כפרי in English? I want to say in my English, and I want to hear you say it in an American proper way how to say it. כפרי is rural. גם לי קשה להגיד את המילה. Rural. How would you say it in an American accent? Because we got the double R צליל. Well, we have something else as well. We have a U sound, right? So it's R-U-R-A-L. Rural. Right? What we have here is actually something muzar because, first of all, כמו מה שדיברנו עליו, we have the resh here, right? You're putting your, אתם דוחפים אוויר בצד הדומיננטי בין הלחי והשיניים. הלחי והשיניים כדי להגיע את הרע הזו. אבל יותר מעניין כאן שיש לנו את הציל U. Now, הציל U זה אות ניקוד, יש לנו את הציל החזק שזה U ולפעמים U, אבל רוב הזמן זה U, והציל החלש של U זה קשה להסביר. כי אנחנו לא בעצם רואים את זה. הייתי מסביר את האות, הייתי כותב את זה בעברית, את הציל, כמו עין עם הקבוץ. אתה יודע מה זה קבוץ? לא. זה כזה 3 נקודות שלא הולכים, it doesn't go down. Oh, the angle. In an angle. It's a V, right? It does an sound, right? So we have this sound, but because it's, בגלל שזה קרוב ל הזו, זה הופך להיות כזה So we have this rural sound. Rural. So you can kind of hear the kibbutz there. Rural. Right? The kibbutz is there. Oh, right. Rural. Okay, so is there a way to identify whether it's a U chalash or a U chazak, whether it's a U or like a U here, like a rural? So there's a lot of yotzei dofen, but the general idea is if we have an ot nikud, and it's בסביב עוד אות ניקוד, מה זאת אומרת? שהוא ליד אות ניקוד אחר, או יש אות לא ניקוד. בוא נגיד מה, I just want to clarify, this is mind-blowing stuff really, I'm intrigued myself, I'm not a professional at the accents בכלל, Josh, but you're absolutely blowing my mind, I'm mind blown right now. All right, so if we're going to say here with the, when I'm looking at, I'm going to talk about the אותיות ניקוד, then you're going to explain what it means they're next to each other, הם אחד ליד השני. אם אתם לא יודעים, אותיות ניקוד באנגלית הם A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. כן, ולפעמים Y. אז... You know what you used to call them? You know how you used to remember them easily? A-E-I-O-U? We used to call them, we used to have these notes at school when we were kids. Like if you were to give me, like lend me something, I would make like a note, we call them the I-O-U note. An I-O-U. Yeah. מה זה I-O-U? אני... חייב לך. I-O-U. So it would make like you have that as a kid? Or is it... כן, I-O-U. כן. לא, עשינו את זה גם. Back to the notes. Yeah, I-O-U. כן, זה היה כזה קצת כמו כסף. Alright, חשבתי שזה רק קטע דרופיקאי, לא ידעתי שזה קטע... זה גיל 5, this is like 2001. Garbage Pail Kids, שיחקת עם הקלפים? No, I know about that. I'm too old, חבל, טוב. נמחוק את זה באדיטינג שם, אז אני לא אשמינו them that old. All right, so let's get back to the אותיות ניקוד ביחד. It changes the U. כן, so בעצם אות ניקוד זה צליל שמתי שעושים זה יוצא מהגרון ואין חיכוך, נכון? אין מעצר, או, או, כל הצלילים האלה. היי, אתה דוחף אוויר זה סוג של חיכוך, אז זה לא נחשב אות ניקוד. אז בעצם מתי שהם בסביב אחד השני, האות ניקוד הראשון רוב הזמן לוקח הצליל החזק, רוב הזמן זה השם שלו, נכון? אבל גם לפעמים אם יש אות לא ניקוד ביניהם, במצב הזה R-U-R-A-L, we have that, יש לנו את ה-R בין ה-U וה-A, אז ה-U גם יכול לחשוב שזה חזק, אבל אנחנו דווקא לא אומרים rural, like אז זה יוצא דופן דווקא, U זה חלש, rural. נכון? אז אבל לגבי הדקדוק, היינו צריכים לקרוא את זה rural, אבל לא אומרים עם ה-U החזק הזו. Alright, עכשיו, I'm gonna skip around a bit, יש פה כמה מילים שאתה הכנת מראש, הם מעניינים מאוד, but I'm just gonna skip around a bit לכמה שאני רואה שהם מאוד מאוד קשים לבטא אותם. לדוגמה, המילה עומק, alright, depth. Alright, let's say how we're gonna write that, קודם כל, אנחנו נכתוב פה D-E-P-T-H, D-E-P, T-H, how do we pronounce it, Josh, correctly?
So, זה מילה מוזרה, תגיד אותה קודם באנגלית, let's hear it. depth, עוד פעם. depth, אוקיי, עכשיו, how do you pronounce depth? depth. Okay, so מה יש לנו כאן? We have a word that's really, really strange or מוזר to Hebrew speakers because יש לנו the sound, הצליל הזו, th, right? We spoke at the beginning of this podcast about the צליל th, right? Which we can have צליל חזק, the, which is לשון בין השיניים, כמו וו, ולשון בין השיניים, כמו פה, th, right? So, במילה הזו, we have the sound p, and then th, which we don't have in Hebrew. We have words like lepater, where we have a p and a t, but nothing where it goes to p and f. From what I understand, there's not the kofef, maybe, but then we don't have p and f. We don't even have sounds where it's a p and f, from what I understand. נכון. Not that many words. So it's maybe לתופף. Letofef, we have two f, yeah. f and f. We don't have topef. תופף. Right. תופף. Right? Yeah, it's fine. It's kind of strange. And that's why it's a little bit foreign to a Hebrew speaker. But again, what we're doing is we're taking the P sound, and שוב, זה כבר קיים בעברית, יש לנו את הפה, אבל אפשר לחשוב על זה גם, כמו זה B חלש, נכון? ב, אבל יותר חלש, פ, and then this the sound. So, pth, which is very weird together. Right? I'm actually kind of vocalizing a vowel there. So let me try it without. Kacha. Right? It sounds like very, very strange. But that's the tzil, yeah. Okay, so say it again to us. How would you pronounce it? Omek? Depth. Wow, you're familiar. All right. Very clean cut. All right, let's go on to the next word. This is interesting. איך אנחנו נגיד יום רביעי, which is Wednesday. We pronounce that as Wednesday. When people, I think Israelis have trouble pronouncing when they actually read it. They don't know how to, a lot of people have a problem saying it. Wednesday. Josh, there's like if we were to spell out literally, it would be Wednesday. Yes. A word that's very colloquialized. Very. So do you want to drop it for us, the ins and outs here? How would you firstly say it to us the proper way Americans would say it? So we would say Wednesday. Wednesday. Almost like Wednesday, right? That's how it sounds, Wednesday. Yeah. However, it's written Wednesday. And truthfully, it's just a little bit easier to pronounce when we have the n before the d instead of after. So we pronounce it as Wednesday. And that's all there is to it. There are words in English that just don't, even though it's written one way, we don't follow the way of writing it for multiple different factors. איזה יופי. So, ג'וש לכם פה שורטקאט מאוד מהיר. אוקיי, אתם רואים את המילה Wednesday. אתם קודם כל תשימו את N לפני ה-D, פותר לכם את כל המבטא. Wednesday. אם אתם חושבים על זה, כדי להגיע להצליל ד, אתם חייבים לעבור עם הלשון איפה שעושים את הצליל נ. So זה יותר קל לעשות נ לפני ד, מאשר לעשות את זה אחרי ד. Right? Right? It's בעצם like your tongue is climbing up the mountain of your teeth. נכון? זה מאוד מוזר להגיד, אבל הוא עולה. במקום ודן. אם אתה אומר את זה, איך זה כתוב, הלשון חייב לחזור, נכון? Wednesday, נכון? אוקיי, that's brilliant. מה שאני רוצה להוסיף גם, שיש לנו עוד פרק שעשינו, אני וג'וש, it's about פרק לפני 3-4 שנים, Josh, I think maybe 2 years ago, yeah, time flies by, was the first ever podcast on this episode, the first one ever, and that פרק מאוד מרגש, הראשון ever, אם אתם תגלגלו למטה, צריכו לגלגל לפחות איזה שעה, גלגולים, I'm kidding, but לגלגל למטה בספוטיפיי, אתם תגיעו לפרק שקוראים לו ABCs, how to pronounce the ABCs, אני ממליץ לכם מאוד 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 להזין לפרק הזה, לא משנה מה הרמה שלכם, even though it's basic, זה נותן לכם, ג'וש בעצם מסביר את כל הסוגים של combination of the letters, how to pronounce individual letters, because the truth really, if you're able to pronounce each letter correctly, then when it's combined in a word, you just need to know the mechanics of the word, and then it flows. So it's a good start if you're struggling with this particular episode. Okay, אז בוא נדבר על המילה הבאה, קבלה, which is receipt. This would be difficult because C becomes an S, basically.
let us know, how would you spell Kabbalah in English? Say Kabbalah. So we would say it how you said it. We would say receipt, receipt. Again, we're starting with that Americanized R, bein alechi b'sheinaim, right? And then what we have, which is kind of weird in this word, is we have a C, which the letter C can make S or K. And we also have the letter P, which we don't hear. We say receipt. It's spelled R-E-C-E-I-P-T. Now, I want to talk a little bit about the sound C for a second, because the letter C actually has, K and S, and students have asked me before, the letter cat, why don't we say sat, right? Okay. We say cat. Well, the reason is because C is one of those letters that is influenced by otiot nikud. If it's around other otiot nikud, it can change. So when we have a C between kama otiot nikud, beikar hatzilim shosim E or I, right? The C will actually become like softer. It won't be a K, it will be a C. S. Yes. So because of that, we say receipt. בגלל החיבור של שני אותיות ניקוד מסביב. כן. Whereas cat's got a single אותיות ניקוד, then it will stay a cat. כן. Do you have some other examples of it? Receipt. Receive. Receive. Correct. Perfect. Okay. Let's move on to the next one. And I think that's all we have time for today. Maybe we try to squeeze one more if this is an easy one. What about the word literature? שזה בעצם ספרות. Literature. כותבים את זה L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. Yeah. So I've always read this word phonetically. Literature. 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 That's how I've always read it. Literature. Yeah. And some people, I suppose, if you read it very quickly, you could have a ch sound. Literature. But it's not, that's not like, I think it's forcing it. Literature. And what's interesting here with this word is that we don't have a CH in it. Okay, yeah, we got a... T-U-R-E, yeah. We have a tur sound. And sometimes when you have T and U and then an R, it becomes a chur. Like that. So T-U-R-E becomes actually like feature. Feature, yeah. Feature זה בעצם תכונה. אבל ישראלים גם משתמשים במילה feature. In high tech, I mean, people use a lot. מה עם הפיצ'ר הזה? מה עם הפיצ'ר הזה? So they used to that one. That's a nice word. Interesting. All right, let's go to another one, which is a little bit challenging for Israelis. The word vegetable. Okay, vegetable. You like vegetables a lot, but you don't think it's good for your diet. I heard you speak about it once. You're fruitarian, huh? It's a very, very controversial thing to say. But I think vegetables are tasty. Tasty. I'm not sure about their nutritional. All right, that's the nutritional value. Yeah, all right. Well, we'll do a specific podcast on it if you should be you're in fruits or vegetables. Fruits. The showdown. All right, so vegetable. Talk to me a little bit about the spelling here. Okay. The spelling, and please pronounce it in an American accent. All right, so we would say vegetable, right? Vegetable. Well, not the word table, but more of a table. We have the word table in it, but the word table has an a chazak, and we're not reading it as such. We're saying table. Vegetable. What we have here is a G that becomes a j sound instead of a g. And again, just like the letter C, because it is next to an E in front of it, and after it, it cannot stay a g. It has to become, I guess what you would say softer, but it's not really softer, the j sound. So therefore we say vegetable. And talk to me about it 1 second about the A. The A one becomes table, like almost did it. Well, you can read it as vegetable. It's just not the way we pronounce it. It's written vegetable, but this is one of those words that's just not pronounced with the A. From what I understand, maybe there are some. Is there any way the Israelis can pick up the fact that when it's an or an A? Is there any sort of like law to this, Josh, or it's something that you need to be acquainted just with the language? באופן כללי, אם זה קרוב לאותיות ניקוד אחרות, זה A חזק. A חזק. Like table. All right, so this is it for today, ladies and gentlemen. Josh, thank you so much. That was fun. It was interesting. And even me as a native English speaker, there was an eye-opener in all the senses. I mean, I always try to work on my accent, which is an African accent. And it's not, it's less
pleasantly audible to the international ears. So I want to try working that as well. So it was nice to hear the different way to approach and pronounce things. אני מקווה שנהניתם מהפרק היום, Josh, you enjoyed this episode, and please give us some feedback. I know Josh enjoyed being here. I watched him animated, making those symbols, moving his mouth, making the faces. אנחנו ננסה, כמו שאמרתי, לשתף גם קישור בתיאור של הפודקאסט הזה, עם כמה תמונות על איך לעשות את הדבר ולשים אותו בפה, כמה צילומים כאלה מגניבים, שיעזרו לכם בעצם להבין איך אנחנו עושים, איזה תנועות שיכולתם לראות. אני ראיתי את זה כאן, אני זכיתי לראות את זה בעיניים, הייתם צריך לשמוע את התיאור, אבל גם אנחנו נעלה את זה לכם, שתוכלו גם לראות על מה מדובר, איך לעשות את התנועות האלה, איך לבטא את המילים נכון. If you guys would like more info, please get in touch or give us some feedback. We'll be happy to hear. You can also get in touch by mail at info@שפות-שלי.co.il. All right, Josh, I'll see you next week. See you next week. Nice having you on the show. Have an amazing, productive week, a peaceful week. Hopefully no sirens. Amen. Amen to that. And I'll see you again next week. Everybody have a good week. Chag Sameach. I'll see you again next week. Bye-bye.